Good morning to our Honorable Director Sir Sri KNR Garu, my dear staff and my dear students, a very good morning. I am KSVN Manohar, Principal and Lecturer in Physics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajamandri. Today I want to discuss about degree first year, second semester physics subject. The paper title is Wave Optics. In this wave optics there are 5 units. These 5 units belongs to the properties of light. The first unit name is interference of light. In this interference of light first unit, I have explained about in previous class the concepts of superposition and interference of light. Later I have explained about what is meant by coherence, temporal coherence and spatial coherence. Later the third concept, colors in thin films. Later I have explained about the important essay questions, Newton's rings experiment and a determination of wavelength by using Newton's rings experiment and Michelson interferometer. It is also important essay question. Also I have explained about change of phase of reflection and Fresnel's biprism concept. Right? In today's class I would like to explain about interference of light by division of wavefront. The concept is interference of light by division of wavefront. Explain the interference by the division of wavefront. First we have to draw a diagram. అంటే మనకి ఇక్కడ తరంగాల సమూహాన్ని తీసుకున్నప్పుడు వ్యతికరణాన్ని గురించి వివరించండి అని అడగచ్చు. సో దీనిలో ముందుగా ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఎస్ ఈజ్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ సోర్స్. ఇట్ ఎమర్జెస్ లైట్ సోర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. లెట్ us take 2 slits S1 and S2. Now these light passing through these 2 slits S1 and S2 and they can superimpose and interference pattern is formed. అంటే ముందుగా మనం దీనిలో డయాగ్రామ్లో ఒక ఏకవర్ణ కాంతి జనకం ఎస్ని తీసుకోవాలి. తర్వాత ఒక అట్టముక్కకి 2 రంధ్రాలు చేసి వాటిని S1 S2 అనే 2 చీలికలుగా తీసుకోవాలి. ఎస్ సోర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి కిరణాలు చీలికల ద్వారా ప్రయాణం చేసి దే విల్ సూపరింపోజ్ అధ్యారోపణం చెంది తెర XY మీద ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో రైట్, కమింగ్ టు ది ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇన్ 1801 థామస్ యంగ్ demonstrated experimentally the phenomenon of interference of light by division of wavefronts. అంటే తరంగాల యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ని ఆధారంగా చేసుకుని 1801లో థామస్ యంగ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ వ్యతికరణానికి సంబంధించి ఒక ప్రయోగాన్ని చేయటం జరిగింది. In 1801 థామస్ యంగ్ demonstrated an experiment, the phenomenon of interference of light by division of wavefront. And the division of wavefront means by taking the criteria of displacement. So the apparatus is shown in the above figure. ప్రయోగ అమరిక అంతా కూడా పటంలో చూపబడింది. He allowed the sunlight to pass through a pinhole S. ఒక సూది రంధ్రం ఎస్లోనికి సూర్యుని నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతిని లోపలికి ప్రసారం అయ్యే విధంగా ఒక ఏర్పాటుని చేయటం జరిగింది. అండ్ దెన్ సమ్ డిస్టెన్స్ త్రూ 2 significantly closed pinholes N1 and S1 and S2 in an opaque screen.
అంటే ఒక అట్టముక్క తీసుకుని, ఒక స్క్రీన్ తీసుకుని దానికి 2 రంధ్రాలు చేయండి. ఒకదాన్ని S1 అనండి హోల్ని, మరొక రెండవ హోల్ని S2 అనండి. దే ఆర్ యాక్టెడ్ యాజ్ 2 slits S1 and S2. Now the light rays passes through these 2 slits S1 and S2. The interference pattern they will be superimposed. S1 మరియు S2 నుంచి ప్రయాణించి బయటకు వచ్చేటువంటి కాంతి అధ్యారోపణం చెందుతుంది. దెన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ఏ స్క్రీన్ XY. ఇప్పుడు వ్యతికరణ వ్యూహాన్ని XY తెర మీద మనం గమనించవచ్చు. వెన్ సన్లైట్ పాసెస్ త్రూ పిన్ హోల్ S1, స్పెరికల్ వేవ్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్ అవుట్. అంటే S1 రంధ్రంలోకి వెళ్ళినటువంటి కాంతికి బయటకు వచ్చేటప్పుడు అవి స్పెరికల్ వేవ్స్ మాదిరిగా ప్రయాణిస్తాయి. అంటే గోళాకృత తరంగాల వలె ప్రయాణం చెందుతాయి. మీరు డయాగ్రామ్లో చూడొచ్చు, అర్ధగోళంలాగా ఉన్నాయి. సో దే కెన్ ప్రాపగేట్ లైక్ స్పెరికల్ వేవ్స్. సిమిలర్లీ S2 దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి కిరణాలు కూడా స్పెరికల్గా ప్రాపగేట్ అవుతూ దే విల్ సూపర్ ఇంపోజ్ అండ్ దీస్ రేడియై ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ S1 and S2. ఈ స్పియర్ మాదిరిగా ప్రయాణిస్తున్నటువంటి తరంగాల యొక్క వ్యాసార్థం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుందంట తెరవైపుకు వెళ్ళేటప్పటికి. ముందు చూడండి, చిన్న అర్ధచంద్రాకారాలు ఉన్నాయి S1కి దగ్గరగా. అలా ముందుకు వెళ్తున్నప్పటికీ అర్ధచంద్రాకారాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ది స్పెరికల్ వేవ్స్ ఇంక్రీజెస్. ద రేడియస్ ఆఫ్ దీస్ వేవ్స్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ S1 and S2 and they superimpose each other. అది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ పారా. యాజ్ పాయింట్స్ వేర్ a crest due to one wave falls on the crest due to another wave. అంటే ఒక తరంగం వల్ల ఏర్పడేటువంటి శృంగము మరొక తరంగం యొక్క శృంగం మీదకి సూపర్ ఇంపోజర్ అవ్వడం వల్ల then the resultant amplitude is the sum of the amplitudes of 2 waves. ఇప్పుడు ఫలిత తరంగం యొక్క కంపన పరిమితి అనేది విడివిడి తరంగాల యొక్క కంపన పరిమితుల యొక్క మొత్తానికి సమానము. దెన్ ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్. అంటే ఇప్పుడు ఫలిత తరంగం యొక్క తీవ్రత పెరుగుతుందంట. దెన్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. అంటే యాంప్లిట్యూడ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్మాల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 + A2, స్మాల్ A1 + A2 ఈ రకంగా ఉంటే దెన్ రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్. Then the interference is called constructive interference. If the resultant amplitude is the algebraic difference of amplitudes of 2 waves, then A is equal to A1 minus A2, then resultant intensity decreases is minimum. Then the interference is called destructive interference. దీన్ని వినాశక వ్యతికరణం అని అంటాం మనం. So thus on the screen a number of alternate bright and dark regions are formed of equal width is known as interference pattern. అంటే తెర మీద ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ఆల్టర్నేట్ డార్క్ అండ్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో దెన్ దట్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ కాల్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్స్, ఇంటర్ఫరెన్స్ డ్యూ టు డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్స్. Okay, later explain the variation of intensity in division of wave fronts. అంటే డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్స్లో ఇంటెన్సిటీలో వచ్చేటువంటి మార్పుకి సమీకరణాన్ని రాబట్టండి అని అడగడం జరుగుతుంది. అంటే ఫినామినన్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్స్. ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కన్సిడర్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ సోర్సెస్. ఒక ఏకవర్ణ కాంతి జనకం S అని తీసుకోవాలి. లేటర్ కన్సిడర్ 2 slits S1 and S2. The light is propagating from the 2 slits S1 and S2 and that light is superimposed and interference pattern is formed on the screen XY at point P. అంటే
Consider a monochromatic light source S emitting waves and S1 S2 be the two narrow pinholes adjustable from sources. Consider a point P on the screen XY placed parallel to S1 and S2. Let A1 and A2 be the amplitudes of two waves from S1 and S2 and delta be the phase difference between them. Let Y1 and Y2 be the displacements of the waves. అంటే S1 నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి తరంగం యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ Y1, యాంప్లిట్యూడ్ A1. S2 నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి కాంతి యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ Y2, యాంప్లిట్యూడ్ A2. అండ్ రెండిట్ల మధ్య ఉండేటువంటి దశాభేదం phase difference is delta. Then displacement of the first wave y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus phi. Omega t plus delta, phase difference is delta. Then the resultant displacement according to superposition principle, అంటే కాంతి అధ్యారోపణ నియమం నుండి superposition principle నుండి we will write displacement, resultant displacement is y is equal to y1 plus y2, that is equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus delta, that is equal to a1 sin omega t plus a2 into అది sin a plus b రూపంలో ఉంది, sin omega t cos phi plus cos omega t plus sin phi. అంటే కామన్ తీస్తే a1 ప్లస్ a2 కాస్ పై ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ a2 సైన్ ఫై కాస్ ఒమేగా టీ. అది సైన్ ఏ ప్లస్ బి రూపంలోంచి విడగొట్టాలి. సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ బి సైన్ బి. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 3లో ఉన్నటువంటి a1 ప్లస్ a2 కాస్ పైని ఏ కాస్ పై, క్యాపిటల్ ఏ కాస్ పై అనుకున్నాను, ఈక్వేషన్ 4 అన్నాను. a2 సైన్ ఫైని క్యాపిటల్ ఏ సైన్ ఫై అన్నాను, a2 సైన్ డెల్టాని capital A sin phi అన్నాను. By substituting equation 4 and 5 in equation 3, we get y is equal to a cos phi sin omega t plus a sin phi cos omega t. That implies y is equal to a sin omega t plus phi. Squaring and adding equations 4 and 5. అంటే సమీకరణాలు 4 మరియు 5లను వర్గం చేసి కలపండి. ఆర్హెచ్ఎస్లు చూడండి. ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఫై ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 ప్లస్ a2 కాస్ ఫై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ a2 సైన్ డెల్టా హోల్ స్క్వేర్. అంటే ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే కాస్ స్క్వేర్ ఫై ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఫై అంటే 1, అంటే ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ఏ స్క్వేర్, ఎల్హెచ్ఎస్ ఏ స్క్వేర్, ఆర్హెచ్ఎస్ ఈజ్. సో ఇందులో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది. అంటే a1 స్క్వేర్ ప్లస్ a2 స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఫై ప్లస్ 2a1 a2 కాస్ డెల్టా ప్లస్ a2 స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ డెల్టా. సో a2 స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే సైన్ స్క్వేర్ డెల్టా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా ఈజ్ 1. దట్ మీన్స్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2a1 a2 కాస్ డెల్టా. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 7. That means intensity I is equal to a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos delta. For example, if cos delta is 1, then I is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2, that is equal to a1 plus a2 whole square. Right? If it is called constructive interference, దీన్నే నిర్మాణాత్మక వ్యతికరణం అంటారు. దీన్ని కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, దెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 స్క్వేర్ ప్లస్ a2 స్క్వేర్ మైనస్ 2a1 a2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 మైనస్ a2 హోల్ స్క్వేర్. దట్ మీన్స్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 మైనస్ a2 హోల్ స్క్వేర్. It is called destructive interference. It is also called condition for minimum intensity.
Now we know that phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. Phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. It is the condition. So finally the condition for interference by division of wavefronts is y is equal to, that means I is equal to a square is equal to a1 plus a2 whole square for condition for maximum intensity constructive interference, and I is equal to a square is equal to small a1 minus a2 whole square. It is called condition for minimum intensity. So again phase difference delta is equal to 2 pi by lambda into path difference delta x. Path difference is delta x and phase difference is delta phi. This is the concept of interference by division of wavefronts. So all of the students should prepare well. Thank you. Stay home, stay safe.